Of course, DigiTurk owns the right to the soccer league in Turkey. And while I have a view on that, and I think the Turkish government ought to consider not allowing a pay TV operator to own all the rights, because not everybody can subscribe to pay television, at least the main game should be free to air in the first place and should be played right across the different channels, like we have here in Australia. While there's a lot of important games on pay TV, the most important games are free to air. While I digressed, and I apologize for doing that, it's important that that message gets to Turkey. Important for people who love soccer to be able to see it without having to pay the money they have to pay to the likes of DigiTurk. More importantly, despite the fact that DigiTurk gave us an ultimatum that says, pay this, otherwise shut off the signal, we continue to try to negotiate with people within DigiTurk for bringing ligtv to Australia. Unfortunately, what we are finding is that all our requests, all the information that is given to them goes to deaf ear. Because at the end of the day, DigiTurk's motive is money. And if it's not money, let's increase our subscription base on Web TV. Web TV is an internet service. It requires you to join a broadband service to have a very fast service. For that, you have to pay a monthly fee. And on top of that, you have to pay $29.95 US to join DigiTurk's web service. You must have pretty good internet to be able to view it. You must be computer proficient. So my grandfather or my father is not going to go to his PC to try to watch his local team match. People that subscribe to web television, okay, subscribe to it as an addition to traditional TV, not as an alternative. Of course, we tried to explain that to DigiTurk, and all we get out of DigiTurk, pay this or you won't get it. Every time I try to present something to DigiTurk in the recent week, it goes to deaf ear. Unless they get what they want, they're not prepared to sell the product. That's the danger in always selling a national heritage like football to a private enterprise. You are always held at ransom. Teşekkür Mike. Sevgili izleyiciler, Mike'ın sözlerinden de anlaşıldığı üzere kafalarda hep bir soru vardı bize yansıyanlar içerisinde. Acaba bu kanallar UBI World TV platformundan ücretsiz olarak alınıyor ve ücretsiz olarak mı mal ediliyor? Ondan sonra bize nasıl varıyor şeklinde. Sanıyorum buradan benim anladığım kadarıyla %57'lik anımsıyorsam %57'lik her yıl artışla DigiTurk platforma belli bir şeyler ödendiği, bu rakamları şimdi bir noktada gizli olduğu için açıklayamıyoruz ama belli şeyler ödendiği net olarak en yetkili ağızdan bize anlatılmış oldu. Buraya kısa bir ara veriyoruz. Mike Boulos'la söyleşiye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim. Son derece önemli açıklamalar var. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar stüdyoda birlikteyiz. Mike, 24 saat önce haber verip yayını kestiler dedin basın konferansında. Bu konuda bize neler söyleyeceksin? Daha önce bir yazışma vesaire olmadı mı? Yani uyarılar sizi sadece o 24 saatle mi sınırlı kıldı? Onu rica edebilir miyim? You know, like what I said before, every year the renewal for the contract occurs on the 1st of August. It is always very late July, even early August, is when DigiTurk begins to talk to us about the license fee they need for that year. I have always felt that they leave it late so they allow us to run ligtv, make the customers want it,
and then put a gun to our head as to what money they extract from us. This has occurred for a number of years, and we have shouldered the additional cost. In other words, for the last 3 or 4 years, we have done nothing but subsidize the payments that we make to Digiturk, because the income that comes from ligtv equates to less than a quarter of what we pay for Lig. On or around the day we shut the signal is the same day, early in the morning, where I have received from Digiturk a notice that says, because we did not agree on this price, we want you to shut the signal at midnight, Sydney time, which was the beginning of the season. I find that absolutely appalling, not for UBI, but for our customer base. I really believe that that was a Digiturk tactic that required me to once again agree. But I would be risking my business, and I would be risking the delivery of all the other channels to the Turkish community. I had to make a decision, and the decision was, do I save my business and continue to provide the best Turkish package in Australia, or do I once again subsidize the service, lose money with the risk of my business? 24-hour notice was given to us to shut the signal. As a matter of fact, it had nothing to do with 24 hours. It simply meant I could not show the beginning of the season, full stop. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bu açıklamaların ardından tabii mağdur olan kesimin görüşlerine, daha doğrusu mağdur olan bir farklı kesimin görüşlerine yer vereceğiz. Efendim, Digiturk'ün Lig TV sinyallerini kapatmasının ardından birdenbire şok olduk. Ve tabii ki futbol severler son derece etkilendiler. Bakalım futbol severler bu konuda ekranlarımıza neler söyledi efendim. Lig TV'yi soracağım. Futbol hastası olduğunu biliyorum. Hangi takımı tutuyorsun? Biz Fenerbahçeliyiz. Evet, Fenerbahçe izleyemiyorsun. Şu anda Fenerbahçe'yi izleyemiyoruz ama bütün takımları da seviyoruz. Türk futbolunu da seviyoruz. Bu gelecek için, çocuklarımız için, aynı zamanda Türk toplumunu bir araya getiren bazı özellikler var. Onu UBI'den, vizyondan mümkün olduğu kadar istemek ve seyretmek istiyoruz daha doğrusu. Peki şimdi $10 siz ekstra verdiniz ve Lig TV'yi bağlatmıştınız. Anladığım kadarıyla, değil mi? Şimdi tekrardan bu yayınlar kesildi. Size göre bir para farkı olursa Lig TV'yi tekrar bağlatır mı Türk toplumu? Siz bağlatır mısınız örneğin? Şimdi makul bir fiyat olursa tabii. Nedir makul fiyat? Makul fiyat bizce $20 civarında. Toplumu fazla böyle $40, $50 civarında, yani yüksek bir fiyatla zannetmiyorum. Çünkü önceden bir packaging vardı, bu $60'dı. Tekrar 70'e çıktı. Fiyatlar bir aşağı bir yukarı oynuyor. Ama bunu yetkililerden yazılı bir açıklama veya sözlü bir açıklama tabii ki bekliyoruz. Evet. Yani bir an evvel sonuca gitsin, biz de ne yapacağımızı bilelim. Bilelim, evet. Merhaba, sizi tanıyalım. Ben Nuray. Nuray Hanım, futbol hastası olduğunuzu hissediyorum. Maçı seyrederken heyecanlıydınız. Hangi takımı tutuyorsunuz? Trabzon takımı. Trabzon'u izleyemiyorsunuz şimdi Lig TV'de. Şu anda izleyemiyoruz, evet. Peki, bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Lig TV tekrar bağlansın istiyor musunuz? Bize Evet, biraz anlatın. istiyoruz. Beyim de çok hastası. Evet, çok hangi takım istiyoruz. tutuyor? O Galatasaray. Çok güzel. Evde Galatasaray Trabzon maçında nasıl bir sessizlik oluyor muydu? Evet, oluyordu. Evimizde, evet. Peki tekrar Lig TV bağlansın mı? Yüksek fiyatla bağlanması söz konusu olabilir. Bu konuda fiyatlar artarsa bunu ödeyebilir misiniz? Çok rahatsız oluruz. Çünkü $40 ödemek için hani ayda büyük bir para. Peki kaç para ödersiniz? $90, $100 para ödeyeceğiz bu gidişle UBI açmak için. Hani çok büyük bir para. Gerçi belli değil ama sizce ne kadar olmalı? Bence şöyle $20 falan olabilirse çok iyi bir şey. Çünkü millet internetten bağlatmaya çalışıyor. Ve bu fiyatta internetten de bağlatabiliyorlar. Peki $20 internet mi, vizyon mu? İnterneti şu anda. $20 vizyon dese size $20. Açarlar. O zaman vizyonu mu tercih edersiniz? Vizyonu tercih ederiz tabii. UBI'yi. UBI'yi evet. Tercih ederiz tabii. Niye etmeyelim ki? $20 herkes açar.
Ama 40 dolara da fazla.